Ебучие корабли, нахуй, да. Взял ремок побольше, да. Можно, конечно, сложность снизить, но, блядь. Неохота, да. Там на сложности попроще, что нахуй. Они так не ебашат, как ёбнутые, нахуй, да. Тут ремок взял с собой побольше, да. Может пригодиться, нахуй, да. А, слышь, ты, конечно... Я понял, где ты провел. Да ну, блядь, ну игра, нахуй, блин. Ой, я еще не там загрузился, блин, да. Ладно, хер с ним, да. Угу. Да ну, блядь, игра, ты заебала, ну, блядь, можно было там сохраниться, а? У тебя автосохранения не было, что ли, блядь, ну... Блядь, мои глаза нахуй, ну...
сейчас самая жопа, да. Можно эти ремки пособирать, да, пригодятся. Открыто, что ли? У меня закрыто. Что, у меня браузер открыт, что ли? У меня браузер закрытый. Система двигателя, блин, да. Имя оружия. Автоматизированное. У меня там, по-моему, лазерный. Но у меня лазерные эти-то есть. Короче, да. Обои, да. Ну, блин, да. Короче, да. Кого сказать-то? У меня все выключено, когда стримлю. Дискорд, контакт. As we speak. I wouldn't expect backup anytime soon. Gives me plenty of time to blow your ships out of the void. All right, fleet. Triple share to whoever takes the traitor down. All ships, defensive formations. Эх. You're done. Мочи ее нахуй, да. Something, Toft? Ava's dealing with your flagship as we speak.
I wouldn't expect backup anytime soon. Gives me plenty of time to blow your ships out of the void. All right, fleet. Triple share to whoever takes the traitor down. Шкрек в основном. Шкрек всегда сталкер играет, да. Потому что это исключение. Нашими воюют, да. Я вообще в него не попадаю. Да. Шкрек это классика, да. Хватим его со всей семьей нахуй, да. Классика, да.
Отлично. Я как крыса, короче, держался на расстоянии, да, ну все, да, все нормально, да. Слетела бы, да. Пиратов, с которыми как предателя хвалить всех, да. всем этом плане только одни части сюда были, все.
абордаж, да. There are a good many places I would rather be right now. Hello, Captain. Good one. Надо, что бронил, да. Через прицел больше урона перк, да. Через оптику, да. На 50%. Там еще пробитие, надо качать брони, блядь, да. На уровне так, ну, блядь, это... Да, качается, да. Не очень охотно, да. Да, что ли? Гранатомет. Интересное предложение, да. По поводу гранатомета, да. Enough dealings with the Crimson Fleet to know that we should both be very, very aware of our surroundings right now. Okay, boy, show 'em what you got! Да ты охуел, что было? Да, не говори, да. I cannot wait.
Что такая жирная? Нож какой-то, не, нож мне не нужен, да. Угу. Этих торгашек мощным всех, да? Где дай туда, да. Нихуя ты крыса засела, да. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Мы горим, Андре. Алло, да. Это же сюда. Торговцы, да, пиратские, да. Там еще Дальгада, наверное, будет боссом, блин, да. 100%, нахуй, да. Эх. За монолит, ладно. Это бар пиратский, да?
За монолит, Hey, be careful not to point that thing at me. Просто, блядь, да, пиратов ебашу, да. Бедная медичка, нахуй, просто пристрелена. Да. You did this to me. I can decrypt and re-encode thousands of credits in seconds, but something as simple as this, I didn't see it coming. Not in the slightest. And now because of you, my bomb's been activated. Which means I'm as good as dead. Simple. If I step 1 foot outside of this room, I'll explode, and that'll be that. So either I wait here until I starve to death, or I walk away and end it all. It's the Crimson Fleet's idea of punishment. You're right, I did. But I never thought I'd be staring the reason for its activation right in the face. I've paid you well, treated you with respect, and kept trouble off your back more than a few times. Look me in the eye and tell me why you've allowed this to happen to me. You owe me that much. Do I really need to explain this to you? There's quite a significant difference between dishonesty and dishonor. Well, now that you're here, I don't expect that you'll stay and watch my rather spectacular ending. So why don't you just get out of my sight and let me die in peace? After everything I just said, you'd still be willing to help me. I must be a complete fool. Because even though it makes no sense, I believe you. The only way to deactivate the bomb is through Delgado's computer and operations. You'll probably need his ID to get in. I don't know why you're helping me, but I sincerely hope this isn't another one of your tricks. Деактивировать, да? Ну, хз. Ничего не обещаю, да. Ну, попробую, да.
так ебашит, заебись. Я, кстати, не модифицировал, да. Надо, блин, было на базе модифицировать, я, кстати. Там ты мне дал, сколько пуль летит, нахуй, да? Вот сколько на все таки, блядь, да. Мочим рейдеров, да. Да, на кого работал, да. Ну, там выбор, либо стать пиратом, либо это, да, либо пиратов убить, там, да. Одно из двух, блин, да. Go! Go! Your funeral! Да ебать Полюсю, нахуй, да, да. Пальщик, да, злая, да, вообще заебись. Да. Так я еще урон винтовкам покачал, только им, да. Она, по-моему, промодифицированная уже. Мне кажется, не до конца, блин, да. Коррозию. Пушки, ну, на верстаке. Разговор с делегатом, что ли, да. Он там закрылся, да. Came back to finish the job personally? Talk sense into me? You're the one who's lost their mind. What the hell happened to you? You had Krix's legacy in your hands, and you gave it away. For what? For honor? Justice? Yeah? And why the hell does Sistef get to determine what is right Да хуй знает, and что what так is wrong? поступил, да, не знаю, да. You know, when we were on Suvorov, I saw the potential for you to become Это в следующем прохождении уже, да. one Пиратом of станет. the best. And now you suddenly expect me to believe I have been fooled the entire time? That this was some kind of elaborate game you have been playing? No. No way. For once in your life, be honest with me. Admit
that you were tempted. You don't even have the nerve to admit it. Unbelievable. It is obvious that no matter what I say, you have no intention of honoring our pact. You clearly never did. I have already locked down the key and set its reactors to overload. Soon, you, me, and everyone near this station are going to be vaporized. Let's see how far that loyalty to Sistef takes you now. And spend the rest of my life in the brig without a credit to my name? Why would I do that? You're still just one person? Now that's more like it, Rook. You're a killer. And if you want something, you threaten a person for it. Fine. You win. Standing down the reactors. With the legacy gone, we're dead in the water anyway. Before you have Ihor lock me up, I'm gonna leave you with some parting words. Whether you know it or not. You're damn good at being a pirate. It's in your blood. One of these days, that's all gonna hit you. And I'll be waiting for you in Я буду в камере ждать, да. Слышь, ну эту игру можно в следующем прохождении нахуй сделать, да. Стать пиратом, да. Угу. Это точно, да. Оружие дальнего боя, да. Хороший костюмчик, да. Да. Бля, я вообще нахуй этим щитом не пользуюсь, нахуй. Это пиздец какой-то. У меня щит есть, нахуй, да? Я им нахуй не пользуюсь, да. Your abilities are truly amazing. Truly amazing, нахуй, да. Go! You've taken everything else from me. The least you can do is go! You've taken everything else from me. The least you can do is give me a moment of peace. Ну, в следующем прохождении, да, когда-нибудь буду проходить. Я бы проходил бы еще, да. Я бы в эту... Да, я еще погонял бы, да. Не знаю, нахуя, блин, да. Бедные пираты, да, все пошло по пизде, да. Эти прибежали, блин, да. Weak. So you disarm the bomb. Waste of time. Then, per our deal, you can tell your commander I will come peacefully. Робот тут завис, нахуй, да. Excuse me. Excuse me, да. Excuse-moi, да. Still secure. Hey. Hello. Hello, да. Hello.
Yes, what? Hello, okay. This what then? Good day, Captain. А, я уже в этом месте. Наверное, где он? Типа тут где-то висит, что ли? Рядом, блин. Рядом приехал, да. Ну что мне дадут? Да, за победу над пиратами. Да. Медаль, значок, что там, да. Everything about the ship just screams superiority complex to me. That was real impressive flying, kid. You earned your wings today. Thank you, sir. I was just trying to do my part. A lot of heroes on this stage. Speaking of which, here comes one now. Меня аплодируют, нихуя себе, да. Ебать, да. Где моя медаль, нахуй, да? Эх, фейерверков нет, да? We're back. Anything to report? I believe congratulations are in order. With this decisive blow, the end of the Crimson Fleet is all but assured. But as much as I'd like to begin this celebration, technically we're still in the process of wrapping up the operation. On that note, Lieutenant, what do you have for me? Reports are coming in right now, Commander. Delgado and Shinya Voss have been taken into custody. Also, we've transferred personnel to the Key to secure the location until the United Colonies decides what they want to do with the station. And what about Neva Mora? According to our reports, Neva led the strike force that attacked the Vigilance. Unfortunately, that was the last we saw of her. It looks like she managed to escape. No. We don't know her current whereabouts, but I have our operations team looking into it. That's fine. Overall, excellent news, Lieutenant. I have to admit, for the first time in 7 years, I don't know what to say. How about you? I know that was difficult. You hanging in there? I certainly would have preferred to have reached a resolution regarding her whereabouts. After all, she was the fleet's second in command. Just watch your back. I'm fairly certain she's not going to simply forget what you've done to the Crimson Fleet. Let's not ruin the moment, Gideon. I'm sure our friend here is feeling quite pleased. Am I correct? Да, хер знает, да. Виноватым себя чувствую, да. Ага. You should be. What you've done to serve the UC in this short amount of time is more than most people could hope to do in their entire lives. If Mast isn't already printing up a batch of recruitment posters with your face on them, they should be. I've twisted arms and cashed in some favors at Mast. I wanted to make sure you got a share of the money you recovered from the legacy. Call it a reward, a token of appreciation, whatever the hell you want. But you've absolutely earned every credit. Eliminating the fleet is reward enough. But I will certainly not complain about the extra credits. Драги-то потерялась, да. Don't thank me yet. If it had been completely up to me, you'd get a lot more than they're giving you. Now that you're rich and famous, maybe you'll still remember us little people, huh? Decorum, Lieutenant? Damn, I'm going to be really sorry to see you go. You've really become an important part of our team.
It won't be the same around here without you. Although, if you feel like staying aboard, I'm sure I could give you access to the SysDef mission board. That is, if you can stand spending another minute with us on vigilance. Excellent. I'm happy we haven't somehow frightened you away. Anyway, enough talk. You've earned a break, and I'm sure you wish to celebrate. Here's your promised reward. And wherever you might find yourself, my best wishes travel with you. 250 тысяч, Нихуя себе, 250 тысяч, да. Новости еще можно продать. Remember to turn in any evidence fragments you find. Commander seems happier. We have you to thank for that. Mast will have the ultimate say, but we've petitioned to have it refurbished for SysDef use. But first, we'll need to perform an audit of the key's overall condition. Most of the repairs done to the station weren't exactly up to standard. If the site is deemed not up to code, we're better off destroying it. That would also have political value given the embarrassing history behind it. For now, we have a strike team dedicated to sweeping the area for explosives. Once they give the all clear, forensics will come in to gather evidence. After that's done, then we'll start the audit of the station's condition. It's a process. Шугар, здорово, да. Let me know if you need anything else. Я только что этих пиратов, да, встал. Ну, тут можно было выбрать, стать пиратом, либо не стать пиратом, да. Что такой выбор, блин, да. People are going to be talking about this day for a long time. I imagine there will be a lot of celebrating going on throughout the settled systems. We'll be here if you need us. That's right. Since you're no longer undercover, you now have full access to our mission boards, just like other special agents. I'll have to take your word for it. I don't like keeping secrets myself, although I understand the necessity. To that end, if you're in need of anything ship-wise, talk to me, and I'll have our maintenance crew take a look. No more bartering for scraps at the depot. You'll have full access to the best the UC has to offer. Certainly. How can I help? All right, let's... Какие-то новые технологии, что ли, да. Серьезно. Все старье, да. У меня самого Геркулес нахуй стоит, да. А вот щиты у него получше стоят, да. Гравоприводы старые. Гравоприводов тут, блядь, 4-го уровня хер, да. Хер варила, да. Надо самому ставить, наверное, блин, да, гравоприводы 4-го, да. Реактор. Вот реактор бы помощнее. О-о-о! Заебись. Новые технологии, да. Берем нахуй, да. Может, у нее пушки есть, нахуй. Блять, пушки смотреть надо там, блять, пиздец. Да, это хорошо, блин, да. Щит помощнее, блин, да. Заебешься мне в этих пушках ковыряться, блядь, смотреть, как. Автопушка, да. У меня стоит, да, не знаю, у меня там ракетница стоит. Тоже ракетницу бы поставить какую-нибудь поновее, да? Что-то ничего не видать, да.
4-го, да? Максимальная мощность. Ну, мощность только, блин, да. Там ракетницы получше нету, блин, да. У меня тут пушка стоит. У меня, блядь, лазеры, лазеры стоят, да. Лазеры везде стоят, да. Четвертый. Мне нужен 4-й, блин. Лазерная турель, блин. Ну да, там на дальность пробитие, да, дальность это важная хрень, да. А почему вот такой ракетницы нету на первом орудии, да, на последнем? Странно, да. Это прям хорошее, да. Странно, блин. 141, у меня тут ракетница, я не могу ее поставить, почему-то нет. Почему-то тут нету, блин, да. Почему-то, ну что, на то место не ставится, да. Все хватает, да. Просто ракетницу сюда можно повешать. Абсолютно такая же, блин, да. Скорострельность лучше, да. С 8, да. Там 38 дамага, да. Скорострельностью. Автопушка корпуса. 80 тысяч, ну, блин. Тут такое все, чем ближе там, тем мощнее, блядь. Ракетница туда не ставится, да. Печально. Крафтит, но я что-то в эти не вдавался еще в это по поводу мастодонтов, да. Настолько, блин, не упарывался, блин, да. Здесь дальность поменьше, но дамаг такой же, да.
будем знать, да, слушай, да, зайдем, если что, да. Having you work with cis stuff has been an absolute pleasure. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. Это пиздец, да. Гордимся мы ли собой, да. Даже ячейки еще остались, да. Там, кстати, по-моему, можно самому щит другой поставить, да. Еще даже ячейка осталась, да. Ну что ты, Люська, ну что ты, да. А где вы вообще тусуете, да, бдительность? А с Орой будет тусоваться, что ли, да? Слышь, ну из пушки-то, по-моему, пушки везде там одинаковые, да. Везде одинаковые, да. А вот щит можно было поменять, по-моему, да? Надо будет вручную, блин, купить другую установку. Ну, кстати, да. Это да. Может купить ключ. Можно ключ обшариться, да. Да я пиратов убивал, да. Да, мне кажется, бдительность потом какой-то переедет, блин, да. И тут будет висеть, нахуй, да. Если вешать, то, блин, это... Там вручную надо все делать. Так, сейчас, секунду. Пиратами воевал, да. Выбор был. I have no particular love for the UC or their bravado. Captain, greetings. Может быть, в следующем прохождении, да. Сыграем за пиратов, да. Кто знает, да. Pardon. Out. Crimson Fleet is no more. On behalf of the entire galaxy. Thank you. The mission boards have been pretty active as of. It'll be my pleasure. Understood. Our tech. Типа вот это убрать, да? Удалить делет, да? Прикрепить, да. А, генератор что?
Что я там удалил-то, блин, да? А, вот даже что-то не то удалил, блин, да, блядь. Да. Что-то не то удалил, да. Надо больше щит поставить, типа, да? А, это инициационный реактор, да. А, это реактор, да. Да не, там ПП надо тестить, да, там выходит, да. А, посадочный, это не так работает, да. Да. С этими конструкторами, блин, да. Вот это что такое, да. Типа реактор, да. Я могу сюда реактор себе, типа, да. Какой там реактор, блин, да. А нахуя мне такой мощный реактор, да. Мощь, скорость ремонта, здоровье реактора, да, корпус. Сравнить бы еще его, да, 71. Да, железа пока не будет. Слушай, реактор тот же самый стоит, там нет смысла. Щит хотел поменять, да, там помощнее есть. Это реактор, блядь. Генерируемая мощь 39. 38. У меня тот же самый стоит, да. Это один из модных, да. Смысла его менять нету, да. А вот со щитами, да, щиты там, по-моему, лучше есть, да, чем мой, да, где-то видел, да. Во, по-моему, да. Ну, можно больше вкинуть, да. Если я насколько правильно понимаю, да. Чек-лист. Чек-лист. Класс реактора. Превышающий класс реактора. Типа реактор не подходит, серьезно. С, а это Б. С, да? Так, я не то смотрю, да, реактор нужен, да, какой-то С, что ли, блин, какой-то здоровый, прям, да. Ну, оба здоровые, блин, да. Ебать, вообще, да. Что-то, блин, да. Что не так-то, да? На внешней границе корабля стыковочные отсеки. Чего, блядь, да? Чего, блядь, на внешней чего стороне должны стоять, нахуй? Нихуя не понял, нахуй, да. А чё, ну тут реактор же стоял раньше. Чё, блядь, это? В чем проблема туда? В чем сейчас-то проблема? Почему он сейчас-то не хочет вставать? Ну так-то да. Прямо тут, ну, стоит и все зеленым показывает, можно поставить, да.
Ничего не хочешь, что ли? Забыл, да. Ну да. Что-то не так, короче, да. Угу. Ну тут щит мощнее, блин, да. Ну сколько, блин, да. Хуй его знает, короче, да. Типа это надо все собирать как-то грамотно, блин, да. Хуй его знает, да. Да, надо все перебирать, я так и понял. Какие-то, по-моему, двигатели еще мощнее есть вроде бы, да. Типа того, блин, да. Да, движки есть мощнее, да. Мощнее намного, да. Ебать, там дура, ты посмотри, какая дура, блин, да. Ебать, да. Да. Ясно. Короче, надо все пересобирать, да? Угу. Ой, короче, это потом, да. Это надо сидеть так, да, возиться, короче, да. Это, блин, надолго, блин, да. То есть я там деньги лишние не потратил, блин, случайно. Вроде отменил все, блин. Бля, да, игра, блин, да. Ну я потом без стрима посижу, поковыряюсь, нахуй, лучше, да. The Crimson Fleet is no more. On behalf of the entire galaxy, I thank you. Короче, надо идти на финал, надо идти по сюжету. Там еще, конечно, побочек дохуя, блядь, да, но... Надо на финал идти, зафиналиться, да. Там ПП выходит, надо тестировать, там, ну, в смысле, релиз делать, там, все дела, блядь, да. А так бы я еще, конечно, позависал бы, нахуй, да. Наверное, да? Слушай, такой реактор купил, блядь, что пиздец, блядь, да. Да не, на стримах будем играть, да. Будем играть на стримах. Better not be. Need to move some merch. Угу. 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 Слишком дорогие для тебя пушки, да? Угу. Угу. Ну, так как в новую игру ничего не уйдет, насколько я понимаю, да. Да. 50-го, да, 50-го берем, да. 50-й.
25 тысяч, нихуя у него понакупал, блин, да. О, вот это сейчас сделаем себе, да. Угу. Да не сегодня прям. Завтра как игру пройду, так начнем, да. Что, одежды понапихали какой-то, да. Нам еще скафандр какой-то левый еще. Anything else? If it's too hot to handle, you got the money. Мани-то с маниями все нормально, да. Не переживай, да. Done here. Time. Yeah? Looking to blow a hole on something? I've got more than you can handle. Хуй знает нахуя, да. Ладно, пусть будет, да. Alright, get out of here. Да герарики, да. Сейчас пойдем в финале, да. По основному сюжету, да. Узнаем, кто такие эти звезданутые. Да, это блин, да. Звезданутые, ну. Ну, вроде тоже набрал что-то, блин, есть там. Это же не залазишь, что ли? Да, все забито, что ли? Все позабивало, как бы, да, серьезно. Ужас какой-то, да. Ужас, да. А что там с Сусанин-то, что это, блин, корабля-то что много осталось? А, ну это понятно, да. Опять всякие блокноты, ганты. Да ебаный в рот, блядь, откуда это опять это все нахуй, блядь? Сука, это я с кораблей, слышишь, на натуре, там, когда корабля, блядь, лутаешь подбитые, все оттуда нахуй, по-моему, блядь, весь хлам нахуй автоматически собирается, нахуй. Это пиздец какой-то, да. Не говори, блин. Да ну, блядь, заебали нахуй. Багули ваши нахуй, задрали нахуй.
Так. Только медик. Сбалансированный, да. Магнитные рельсы, да. Врагов отмечают через прицел, да. The stock versions are never quite what you want, are they? Не умничай, да. Бедра лучше, ясно, да. Снаряды из забеденного урана. Бронебойные патроны, да. А, пробить любую броню. Ну это заебись, да. Модификации все хорошие. Пойдет, да. Опять там, сука, в натуре, когда эти корабли обоссанные обыскиваешься, все эти гири нахуй, эти все, блядь, там появляются. Еще какая-то хрень, блядь, да. Заебали нахуй. Короче, корабль можно переделать, да, блин, да. Полностью, блядь. Под реакторы, хуякторы, блядь. Кстати, вручную перебрать его, да. Благодарить. Детали до ремонта. Happy to oblige. Fly safe now. Safe now, блин, да. Так. Выкинуть все говно. Смотри, хоть корабли, нахуй, да, это не обыскивай. Я сколько раз это говно уже, блядь, выбрасывал. По-моему, оно после того появляется, после того, как ты говно с кораблей собираешь, блин, да. Угу. Известно. Я когда не собирал, по-моему, оно не появлялось ни хера, блин. Угу. Гантеля, блин, вот. Да. А, подтвердить, да. Один гантель только ебать, пиздец.
Так оно в стриме появляется почему-то, ну. Кредиты, блин. Башмаки. Видел новый The Crew Мотофест? Не видел, не. Тут еще пентхаузы можно свои там обхуячивать, всяко разно, блин, да. Ну, здесь избавился от говна, блин, да. Не видел, не. I have never quite been able to think of New Atlantis as home. Though I suppose I should. I should. Злой тигр, здорово. Здорово, да. Ну да, 60 уровень, да. Сука, играть, ебать, да. Неудивительно, да. Что это опять за болячка какая-то, да. Обморожение какое-то, блядь, где там был? Еще где-то обморозил, да. Почему я люблю гонки? Всегда гонял в гонки. Ну, даже на стримах какие-то гонки есть. Давно еще играл. Ah, yes. They build a monument to the people they lost, but not the people they killed. Just beat the shit out of them sometimes, but you don't. Well, not quite what I was thinking, but that's actually a great example, Marcus. The man in the story was cruel. Do you know why he was cruel? You must feel what he feels. Understand his pain. Accept it. And deliver it not back upon him. Empathy. You mean empathy? But you say it like it's easy. Like anyone can just love a terrible person who has been terrible to them. Yeah, why even bother? I mean, isn't the cycle of humanity peace and war back and forth, like forever? Seems kind of pointless to try so hard for something that won't last. Nothing ever really changes. It's not easy, no, but necessary. Because you see, everything has changed. God has given us the intelligence, the ingenuity to reach into the stars, to travel his path. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo, it's been too long. How are your parents? Мы с ней женились. Your mother still struggling with that azalea garden? Без палева. No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Ну да, ну там она же из секты, короче, там, как бы по ихним обрядам типа нельзя, как бы, ну, жениться там, как все женятся тут, типа, блин. Она типа там прилетели на планету, там, она там, когда пошла это шпионажить для своих там, у них там священные ножи, только она свои подарила, которые ей, только ее, короче, там. Ну, короче, типа того, блядь, да. Тихушку женились, никто не знает, да. Oh, yeah.
how humanity comes together, how we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. А, чё не жениться-то плохо, да. Нигде в игре не женился, да. Хоть тут, хоть баба, хоть какая-то Сара-то мертва, блин, да. Да. Что поделать-то, да. Андре вроде получше Сара, да. Сара, конечно, тоже, но она... Короче, Сара, да. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. Стрима там and it's brought you here. Диалоги про свадьбу были, да. В прошлом стриме, да. Эх. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. I'm beginning to believe the Pilgrim wanted us to find his resting place. Well, we're a newer organization, at least officially. Our facility here in New Atlantis has only been around a few decades. But we're gaining new members all the time. I think people have been grasping for something to express what they're experiencing, and I'm glad we can be here for them. Keeper by title. But yes, I suppose the title fits. I'm very grateful that I have the opportunity to be here for those who need us,
who find meaning in our message. The sanctum will always be Пошли, Андре, да. for those who seek it. Мутить ответы, блин. Все вопросы, блин. Мстить за Сару, да? Ну, типа того, блин, да. Там много кто хочет отомстить. Беседа с Андреем. Опа. По поводу заключенного, наверное, из Варунов что-нибудь закончится. If you are free soon, could we talk? In the end, you chose the UC over the Crimson Fleet. Do you believe that was the right choice? Был ли это правильный выбор, да? Хуй его знает, да. I can respect that. I am no supporter of the United Colonies, but I also could not bring myself to side with the fleet and what they represent. Did getting that close to Delgado and the fleet make it difficult at all? It can be harder to act against someone once you get to know them. Nor do I think you should be, but in this case, I believe you made the right call. They were pirates, after all. It would be foolish to think, though, that we have seen the last of the Crimson Fleet. We may have eliminated the leadership, but there are many more pirates out there. That is true. Life has not suddenly been made easier for everyone, despite our recent victory. For now, you should enjoy your hard-earned victory. You have done a service for all of the settled systems. Да не будут летать там, что, постоянно там, да. Кого еще долбить-то, да, в космосе, да. Там, правда, эти еще есть, там, всякие наемники, охотники всякие. А что, мы все не идем, что ли, да? Нет, на пояс, да. Правда, вот так на пояс, да. Там, кстати, можно было это, новости сообщить, да? Ну, типа, выбор был тяжелый, типа, ну, типа, да. Если там становиться пиратом, вообще полностью пиратом становиться, да. Пиратов будут пускать сюда, блядь, да, ну, хуй его знает, да. Меня, типа, в лицо будут знать, да. Даже интересно, да. Nice suit. А, с этой дурой пиздеть, а? Она же из Воронов. Ну, тут сидел уже давным-давно, блин, да. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate.
he cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Я понимаю, но... Then we are done. Leave me. We have nothing more to discuss. Что-то я нихуя не понял. Been up there, huh? Space? Must be cool. Что-то наговорила всякой фигни, но... Let me know if I can help you. We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't... Oh, you're not? Sorry. Can I help you? Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of 2 what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of 2 that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering point, or a center. Or, in mathematics, it would mean 1, like the one, the first or the beginning. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. День на плетень, короче, да. Ну да. Having a good one? No lawyering, okay? Yep, you... 8 отмычек, хорошо, да. Stay safe out there. A friend of mine bought
Потихоньку везде начал ориентироваться, да. Потихо грустно, И лифт не работает, да? Серьезно? Да бля, что издеваетесь, что ли? Ну так не работает. Да и ладно, хер с тобой. Забаговался, да? Вроде раньше им пользовался. Полицейский так и валяется. Нахуй не обосрался. Откуда он вообще упал, да? Может, с прошлой атаки еще валяется. Как эти охотники нападали, да? Звездорожные. You're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Не знаю даже, да. Угу. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in a system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity,
But if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Ah, but what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? And so you think this word unity describes a similar miracle? The processes of the universe are all in accordance with some greater intent. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Слушай, у меня еще храмов, блядь, обнаружено 2 храма, блин. Что Владимир по этому поводу ничего не говорит, да. Отдых пилигрима. Такое чувство, что я по своим попал. Никакой химеры не знаю. Аудиус какая-то, блядь. Хуй знает там. Может, я попал. Слушай, это такие химера, блядь. Хер его знает. Потому что доебываться на меня будет. Наших подбил, блядь. Блядь, ну что, серьезно? Да. Я не сохранялся, блядь. Ну, блядь, играете, что ли, да? Ой, бля. Oh, you're back. What else did you learn? Was there anything? If there really is a... No. Игра сама сохраняется, да. Let's see. Infinitum. Yes, that's it. And from there, before you go, I know you're looking. Conviction. That belief can come and go could be art. So that's your intention. Your friends, your companions, all of them will be... Well... Пошел я, да, иди гуляй, да. Рандомная встреча, да.
Все не имется им, да. Let us see what wonders of life this planet hosts. Captain, it is pleasant to see you. To see you, да. Someone made a concerted effort to survive here, and yet it would seem it did not work out. Изысканный компас. Без подсказок. Походу 2 из 5 нашел, да. Чего, блядь? Чего, сука? Ну, труды все твои найти. Я хоть я слышу из своих трудов-то что-то хоть знаю, блин, да. Бать, хардкор, да. Да.
Белого Скорпиона, блин. Александра, пошли спать, блин. Last night was enlightening. И намеки, да, такие. I hope to learn more next time. По ночь была хорошая, да. Next time. Хочет next time, короче, да. Костюмы вот этих звездорожных, что ли, блядь? Что-то чувак знал, нахуй, да. Да, он что-то про артефакты знал, нахуй, да. Вимер, здорово, 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 да. Здрасте, здрасте. Взяла Скорпиона, да? Залёг, да. Пилигриме 4, да. Мне книжки-то эти уже не нужны. Ответ я и так нашел, да. Блять, мне на другую планету отправиться надо, господи, блин, я думал, там новая точка какая-то. Или нет, на острове. Что-то не понял. Теперь корабль назад, может, какой-то сонарный скрипт, сейчас что-то будет, да. Greetings, Captain. Я что-то не понял.
игра издевается, да. А, вот. На другую планету, да. Через Багровый флот, что ли, серьезно? Ключ. Да как-то пираты поживают. Ключ еще живой, нет? Да. Ключ еще болтается, да. Можно стыковаться, но его охраняют. Да. А и бдительность вот так же, да, тусуется, да. Ясно, да. Да, бдительность тут тоже тут. Корабль перелопатить, да, под новое оборудование, да, спроектировать, да. Ну, то есть там еще надо, даже если перелопачивать, нужно вверх прокачивать, 5 единиц добавить. Это кто, блин, да. Кто, блин, да. Clearly some connection to the creatures in the area. What does your scanner reveal? Что-то какое-то... Плохо, не наезжает. Сейчас наеду. Что-то рисуем. Они здесь где, да? Погнали, да. Не хватает топлива, ну ебать, да. Это надо бак мощнее ставить, да. Покупать, да. Перелопачивать, да. Корабль. Неохота этим сейчас заниматься, да. Это сейчас буду хуярить, наверное, да.
Это звезданутый, да. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. You're one shot at getting those answers you must desperately want. Да мне и так там все ответят, нахуй. Стыковку, блин, ну разве с вами можно стыковаться? Perhaps, and their ship, the Helix. I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Yes. Let's talk about what really matters. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. You've really come a long way since the Welcome to Constellation speech, haven't you? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours.
I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. You mean yet? Go through the Unity 1,000 times and you'll gain a better perspective. I have hopes for you. Higher hopes than the other members of Constellation. They all end up like the emissary. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Bingo. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. I know we are not the same people we met in our universes. Still, it is good to see you again, old friend. I'm sure you have more questions. Ask. Different. I never know who you are when I meet a new version, but so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn.
You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion. Or is it testing us? The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be.
Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Эх, да. Ну, завернули, да? Да. Новый галактик. Решать сложно. Ну, сували там мне. Почему это мы сували? На Луну перейти, блин, сюда. Угу. Ну, так меня так на Луну посылает, да. Угу. Structure would be in this shape after over 100 years. Был ключ откуда? А, так она мне дала. Всегда, да.
Нужны тебе эти ящики, а? Вот, блядь, шмотки на продажу не таскаю, да. Ну... Записи на крыше, да. It would seem that the occupants left in a hurry. Hopefully for no reason we need to be concerned about. На крыше. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs clear. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Посетить НАСА. Надеюсь, они здесь первые эксперименты проводили по гравиприводу. Откуда ты получил данные, да? Да. Что, на Земле НАСА будет, что ли? Вряд ли. Время прыжка или падения. Ясно. Перемещение невозможно. То ли на Земле, нахуй, ебать, да. Старую базу НАСА не сделали.
Ну, блин, если, блин, стартовую площадку бы сохранили, блин, да. Могли бы это... еще достопримечательности оставить, да? Это точно, да. To think that towers like this were once absolutely essential to ensuring our survival. And now here they are, buried and forgotten. В других вселенных наш герой постоянно погибал, да. А тут он не погиб, да. Здесь дорожных это заинтересовало, блин, да? Perhaps an elevator will allow us to access what lies beneath all this dust. Ну дела, блин, да. Требуется питание. Где эти питания возьму, нахуй, да? Говори, блин, да. Элемент питания здесь найти надо, да. Сейчас найдем. А, вот он, блин, да. Whoever once used this room probably never could have imagined all that has happened since it was built. Station log. Dr. Judith Tatian. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with station log? Dr. Judith Tatian. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrails, checking who comes in and out. I
I joked that maybe he found a little gray man who was doing an autopsy. Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Все эти подъебоны, они такие, да. Где-то правдиво, а где-то абсолютно тупорылые, да. Может найти что интересное? Ага, надежный, блин. Находы, блин. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. То есть, типа, откуда люди вообще гравиприводы придумали, да? Прыгать, блин, да? Looks like early testing for planetary habitats. The looks on their faces if we could show them all that we have learned. Наверное, с артефакта увидел, чувак, да. Информацию, куда еще мог, блин, да. Quite a range of disciplines, but I must not have been kind to it. Откуда он еще мог, да? Нам сюда, что ли?
Ясно. Секретные уголки всякие. С говнопушками, да? Или что-то стоящего. Сложный ответ, да. Сложный вопрос, сложный ответ, да. Может, типа, сбегать к тому, там еще один был блок, где мы были до этого, да? Ну, типа того, там два было. Что я не вижу, блин. Далеко пиздавай. Ну, где тут валяется, ни хера не видно, да? Не вижу, да. А, так подожди, так это было там вообще, блин, да, это наружу было, блин, да. Должно быть где-то здесь, ну, вообще на выходе, блядь. Не должно быть здесь, не можно, конечно, сбегать на выход, ну, пойдет что-то далековато, блин. Должно быть здесь, ну, далековато, да. Ну, как назло, ни хера ничего не видно, блин. Ты что не ищешь, нахуй, да? Пизды искать, нахуй, да? Пока пинка по жопе не дали, нахуй, да? Блядь, что-то ни хера не видно, блин, этих блоков питания, блядь, зло, блядь, дела, блин, да? Что, издевается, что ли, да? Это не то, сок питания. Сытый стоял постов, нахуй.
Сука. Затупил что-то, блин, да, думал вставлять опять надо, блин, да. Ничего не надо было вставлять, блин. Бать, девайся, да. Вот ты выдал, да. Новички всякие, да. Новички, блин. Не подходит, серьезно. Ты издеваешься, нахуй, да. Бать мне глаза, нахуй, да. Ты издеваешься, нахуй, да. How quickly can you get that done? Ну, так он драйв, да. Как-то так. Продвинутые всякие, блядь, заебали нахуй. Понавешивают замков, блядь. Естественно. Хуй мимо пройдешь, нахуй. Это карта доступа, да? Можно зайти будет, блин, куда-нибудь. Ну, хоть что-то, блин. Элемент аварийного питания, да? Книжечку, да. Потому что мне понадобится эта херня вообще, блин. Таскать ее потом с собой. Ну, давай возьмем, может, надо будет сунуть. О, выкину. Может быть, требуется питание, ну, естественно, да. Кто бы сомневался. Наверху какой-то ход есть. Ну, наверху, там стенка, да. С той стороны, да. Там что-то какой-то секрет был. Какая-то комната с ящиком. Тролли какие-то еще, блядь. Какой уровень, блядь? Did they have anything of value?
Угу. Что, у нас роботы были, что ли? Ну, походу, были, блин. Стопудово, блин. Турели там ничего управлять, сдалась она мне, блин, турели тут поняла, что мертвая, блин, они какую-то робота собирали, блин, Of this facility is massive. I wonder how many knew how big it really was. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the Gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives. Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all the side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains.
must be nearing the artifact, if it is here. We should not give up now. Ну, сюда, что ли? Скорее всего, да. Там, блин, гравитация тут типа нет гравитации, что ли? Ну, скорее всего, через низ, да. Ну, пешком, да. Что такое, да? Ну, драйв, блин, да. Ты что, да? Break it open. Что, прям ничего интересного, что ли, да? Ну да. Вон посты, блин, Калаш. Эх. С изолентой еще, да? Тут, кстати, раритетные пушки, блядь, с земли. Это винторез, блядь, и калаш, да. Там какой-то еще пистолет был, да. Не помню, какой. Вот с глушаком, блядь, да. Не, попадется какой-нибудь легендарный, блин. Такой не нужен, да. Простой, да. Ну там кто-то попадался, но все говно попадалось. Закрыто, да, там аварийный выход, да? Был. Здорово, Лёг, да, здорово, да. The spoils of victory. Hopefully they amount to something. Всякое говно, да. Может потом меня сюда и пошлют, а куда?
Наверное, где-то лазеры, блядь, я знаю, дело. Может быть, да. Без баки пекло, да? Ну такое исследователя, да? Шандра, нам что, сюда надо, что ли? Я не знаю, как дела? Да так же все, да, абсолютно. Без изменений, блин, да. Абсолютно все так же. Да. Виктор Айза тут и погиб, что ли, да? Он эксперименты сделал, да. Да ладно, да. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Mm-hmm. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an
infinite expanse of promise out there. A meteor could hit Earth, a plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. How did we not see it What before? price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive. This artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Как может быть иначе, да? В сейф лезть, что-то уже неохота, блин, да? Опа, нихера себе. Можно было и через вентиляцию залезть, да? Играю привод запустить. Сейчас запустим, да. Это пиздец, нахуй, да. Да и хуй на тебя, да. А вдруг там что-то интересное, да? Блин, по большей части ни хера никогда, блин, интересного там не попадается. Ну, а вдруг, да. Эх. А тебе оно надо, блин, да? Любопытство. Сводит с ума, да. Да.
Да, блять, уже, по-моему, все хуёво, блядь, да. Еще один, блядь, калаш, да. Вниз спуститься там, что ли? Там есть ход вниз, что ли? Да. Другие заздорожлены. Сейчас мы пизды дадим, нахуй. Заздорожлены, нахуй, другим, нахуй, да. Что там, кто там, где там? Что модный, блин, писюн, блин, Блять, убил, сука. Даже щит не помог, серьезно. А он щит пробивает. Походу, да, у них пушки, которые... Вот эти все перки, они не работают, блядь, на этих, на звездорожденных. По факту-то, блин, да. Получается, Ну так-то, да. Это серьезно? Милиция такое. То есть, соответственно, щит пробивает на похуй еще, блин, да. Если у меня щит включен, блядь. Щит, да. Ослабляется, нахуй. Там такие пушки, что ты ослабишь, нахуй. Ой-ой-ой,
Тут мы были, да. Если я туда пошел, конечно, да. Такое чувство, что хер, да. А нет, сюда пришел, да. Писюны потому что лазят, да. Пушка очень мощная, да. Прям радуется, да. Никто ждать не будет, серьезно. Поговорить с эмиссаром. Ну, они уже тут, что ли, блин? Эх. Не вдвоем даже прилетели. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel, at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? Нихуя вы мне тут загнули вопросы, блин, да. Что там это, да. Алло, да. Ну ладно. Загнули вопросики, блин, да. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel, at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? I am glad you see it that way. I also believe that is true. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them?
You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. Neither seems to be worth trusting. You know your own heart, your own motives. Perhaps that is enough. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he's right. Don't do this. We can collect the final pieces together. That, I think, is all you can do. Do not allow these Starborn to dictate your fate. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you're ready, the Hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has 1 or 2 to go. Ой-ой-ой-ой, да. Угу. Ну, игра, конечно, пиздец, блин, да. Я ебало, да. Угу. Че там еще кодировочка-то, блядь? Перегружен, блядь, в диалоге был, блядь. На ровном месте, блядь, да. Не говори, блядь. Ну, да. Оптимизация местами в игре, конечно, да. Хромает, да. Местами хорошо, местами прям пиздец как ужасно, да. Что-то в диалоге быть перегруженным, нахуй, да. Да. Не говори, блин, да. Security here is so visible. I suppose it makes people more comfortable. Most people, anyway. We are fortunate that Walter has used his considerable funds to maintain the lodge, are we not? Ну что, у меня для вас плохие новости, да. Да. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Wait, say that again? Multiple universes? You can't possibly mean what I think you mean. Hate to be the responsible one, but the big bombshell of what we're actually building here might need another second to sink in. Want to go over this whole multiple universe thing for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail.
Explains why the Starborn want the artifact so bad. Get them all, and you've got a gateway to infinity. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. You're right. We have to see the unity for ourselves. You know it. Now, once everyone's head stops spinning from all of this, we can get back to work. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Hey, when you're not busy, let's chat. Oh, good. Story time. Get a moment. Love. Talk. Чё вам всем надо-то, блин, вдруг стало, блин, да. Чё от меня хотите, блин, да. Тебе вот чё надо, блин, да. I can't imagine how hard it was to be under all that pressure. A leader knows that protecting regular folk is not just a responsibility, but a privilege. And I'm proud to call you my captain. That's what I'm saying about leadership. Sometimes the choice isn't easy or clear, but you make the choice that does the most net good, and you did just that. What you did took nerves. Befriending Delgado like that, it was a huge risk. If he had gotten to you, convinced you to side with them, I don't know what we'd be dealing with right now. Good. He deserved what he got for what he did and for what he would have done. And if they regroup after all this, they'll be weaker next time. All thanks to you. Nobody does anything truly alone. We all have help along the way. But you made the decisions that needed to be made. That was all you. You are straight out of one of those film noir novels. Working undercover and thwarting the bad guys. Just walking around the key makes my skin crawl. How'd you pull it off? Thank God you were running point. You must have ice in your veins or something. I mean, don't get me wrong, helping Sistef was never on my bucket list. Commander Akande, he really wasn't as much of a tight ass as I was expecting. And ultimately, he had your back, so I guess here's to Sistef. Oh, shucks. Well, this victory, really, it's all you. I just wanted to say, when we first teamed up, I had a good feeling about you. But this... you really helped people. Helped everyone. I can't wait for our next adventure. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Aye. The Blackest Sea seems less of a concern when there are sharks leaping out at you. Catch a smile out there. Как раз помню, что 2 храма осталось, да? Да. Чё, Андрея, да? To what do I owe this pleasure? I know that. Thank you, dearest.
Пошли, да. You will think of me. I hope. We've always considered ourselves explorers. I am so grateful for you. С кем мне надо больше разговаривать? Эх. Топлива не хватает. Я ебало. Да, заебали, да. Я стыковаться с вами не могу, что ли? Да. Сигнал бедствия, да? Просто спутник, да. Там это звездопиздунками напали, наверное, да? Все может быть, да. Ну и... Research station. You speaking. What is your business here? What? We haven't sent a distress signal? Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? Really? The High Energy Research Lab? Alright. I don't know what's going on here. But you should talk with the director. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. Once inside, stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Welcome to Nishina. Что вообще происходит? Да. Летел на планету. Нишина, да.
Угу. Не, ну под этим значком это наша тема, да. Угу. Scan is clear. One moment. Attention all. I am declaring a Goняю. All sections are now on lockdown. Senior staff, protocol Delta. Use out. There. Be right with you. Chief of Security. If you'll follow me, I'll show you to the director. We're a small research station in the middle of nowhere. Pirates eat places like these for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. Kaya Patel, our administrator and research director. 28 years in quantum particle physics, or so I'm told. It's beyond me. We'll take the back way up. Ну, походу, тут это артефакт, да. Стопудово, да. Где бы еще быть там, да. А, опять еще поговорить с Владимиром? Ты что, издеваешься, да? Там сколько этих, блядь, храмов-то еще, блядь, да? Еще 3, блядь, да. Here, you can see our lovely storage area. Don't touch anything. So, Nishina. Это что было? Ебать, да. Ебать поворот, блядь, да. What the? Easy! Easy! What the hell was that? Вот это дело вперед, нахуй, да, не по-детски, да. What are you talking about? 1 minute, you're following me, and then you're just gone. Minute later, you pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. But there's nothing here. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick? Who are you working for? Look, I don't know what's going on. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Да, вот это поворот. Come on, this way. This way, да. Говорит, ничего не трогайте тут. Опа. Ебать, да. Заебись, нахуй, да. Who's there? А ты кто? Да. Ебать. Thank God. Finally, someone came. The distress signal. You picked up the distress signal, right? It's been so long. I'm out of food, out of water. But I made it. Wait. How did you get in here? I've been locked in here for days. It was all I could do to keep those things out. You're here, but you didn't open any of the doors. So either I'm hallucinating, or
What? What are you talking about? No. No. This doesn't make any sense. Unless... the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then... 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. An artifact? You mean the metallic ob... Here! We should... Wait. He's back. Alright, we're on our way up. Hugh's out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens, the director's office is on the 2nd floor, end of the hall. You can't miss it. Походу уже случится, да. Слушай, игра удивляет, да, местами, блин, да. Заебись, блин, да. Это точно, блин, да. Может мне... Я же броню хотел прокачать, да? Пробитие, блин, да. Вещь полезная, нахуй, да. Убить 20 противников из неавтоматического оружия. Ебать, вы что, угораете, что ли, да? Блядь. Да, жестко, да. В принципе, пробитие брони нужно мне, да. Я же знаю, да. У меня тут все автоматическое. Алло, блядь, да. Так-то, да. Да. А, ну есть такая хуйня, да, кстати, да. Оно засчитывается или нет? Да. Интересно, да. Только один засчитался, да. Серьезно, почему так, да? Их двое было, алё, да. Что за дела, блядь? Ну, дробаш там какой-нибудь, да. Или нет, да. Нихуя, блин, да. Смотри, милишка не считается, да. Странно, засчиталась его гранатометом, нахуй, да. Больше не засчитывается, да. Типа из разного, что ли, не автоматического, блядь, да. Это, блин, какое-то хардкорное задание, нахуй, да. Из разного не автоматического, да. Ну, хз, блядь, да. А что мне тут может быть не автоматическое, нахуй, да. Ой. This way. Хардкорное какое-то, блядь, задание, да. Из разного, блин. Из 20 разных пушек, что ли, убить? Come in. Kaya Patel, Research Director. And this is our Chief Scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? 3 times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this.
An artifact? You mean the source of the distortion? No, we don't. Enlighten us. Really? That's all you're gonna say? No. Fair enough. You have a prior connection with them then. Maybe that's why this is only affecting you. Дробаш какой-нибудь. Ну, наверное, да. Не, он до гранатомет засчитался один раз. Все, и больше не засчитывал, да. Что странно, да. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. This artifact and the field it creates. 3 months ago, our chief engineer was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions, and somehow it's still running. What do you think? We haven't tried? The kill switch on the control unit isn't responding. The explosion must have damaged the failsafe. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. Может, глюк, не знаю, да. What you see here are just our living quarters. Most of this facility is deep underground. We have a particle accelerator and extensive research and development labs. Or we did. Not from up here. The explosion fried the network circuits. Without physical access to the research level, there is little we can do. We have been working in makeshift labs for months. Excuse me? That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. Raphael died in the accident. He... Wait, burned out? The leak. Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. But if it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow. We're not sure. Raphael was in the lab near the ventilation controls. He could have stopped it. Maybe he did. Or died trying. You mean this other Raphael? No. How could we possibly do that? Raphael was a colleague and a friend. If there was some way to help him, I would. But it does seem unlikely. Presumed dead. As Maria said, the research level is still locked down, so we don't know exactly what happened. If he survived, he could have ended the lockdown, but... How? I told you the research level's locked down. We can't even use the damn elevator. What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab, so clearly his elevator works. Take it, and you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. We can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. It's risky. We don't know what we're dealing with, but... All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Come with me. The control unit is in the fabrication lab next door. What have we gotten ourselves into?
Слушай, а у меня ничего, кроме... У меня, сука, все автоматическое, гранатомет, нахуй, да. Вообще пиздец, нахуй, да. Милишку он не засчитывает, нахуй, да. Сука, да. Винторез он тоже, скорее всего, автоматически. Хули нет, блядь, да. Таскал я с собой дробаш, таскал, да. Это кабинет директора, да. Нормально, где мы только что разговаривали, да. Прям нормально, прям нормально. Засчитывает, нет? Засчитывает. Винторез не считает за автоматическое. Я его потому что в автомат не переводил, да. Нормально, пойдет, да. Не, перк-то хороший сам по себе. Там, броню пробивать, видишь, на последний хер. Нет, думаю, как раз, может, доберемся до замеса, до последнего, да. Там же все эти звезданутые, но и так мочу их, но они все равно, блядь, с броней, нахуй, да. Звезданутые. Можно кого-нибудь еще поубивать? Из винтореза, блин, да. Я бы поубивал, да. А, я здесь уже был, видишь, это оно возвращает меня, да. В лаборатории то же самое, да. Засчитываешь, нет? Засчитываю, да. Ну хорошо, блин. What happened? You disappeared, and the ceiling caved in, and... I thought I'd finally lost it. Ну, так тут и калаш есть, типа, что ты думаешь, да? Максим Кузьмич, да, и калаш есть, да. Ну, тут, в принципе, это, да. Да там, Максим, никого нет, я Starfield постоянно там сижу, в одного играю, да. Залипаю в одно рыло, да. Такие дела, да. I'll manage. Look, can we just go? What? How? Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. I guess, да. Ресурсы собирать, ну, наверное, мне не надо, да. У меня все есть, да. В избытке. Да. Вот, патроны на халяву заберем, да. Да, Рафаэль, мы в полной жопе, да. Ну, что я тебе могу сказать, да.
the? You... How did you go? Everybody out! Out of my way! Испугались, телепортировался, да. А вы что думали, да? Ты нормальный мужик? Да, извините, да. А забыл побежать, да. Давай, да. Ой, Рафаэль, ты где? Keep it together. Keep it together. I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tanks rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room. The doors sealed. I was safe. From the gas, the fire, everything. But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed me, I don't know. I don't want to think about it. They're a native species. We had an electric pulse field to keep them out. The fire took out the generators, damaged the foundation. They just keep coming. I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. I guess, no. Да я только что с ним разговаривал, да. Что-то новое хочет рассказать. Походу, да. Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. What? Oh, it's you. You realize you just poked into my locked office. So much for security protocols. Sure. Not like it's stopping you anyway. And is there anything else you need? Yes, Kataxi. Nasty things. The original survey team ran across them. You're welcome to read the old logs if you want. Yeah, I'll unlock the terminal for you. The Kataxi in the other universe. Wow. I've got an experimental thing one of the engineers put together. But... you really don't have anything better to do. I'm still willing to talk. Don't get ahead of yourself. I never agreed to anything. Sorry, I have to keep it up. Я хочу эту штуку, алло, да, которую ты там даешь, алло, что за дела, блин, да. Нахуй, да. Сука. Он так просто не даст, какая-то новая штука какая-то, да. Там же автоубеждение есть, да. Блин, я там не сохранялся, да.
сделали, да. Угу. Надо на обследование. Ясно. Данное обследование хорошо, да. Look at this. How should I know? I just want to get out of here. Жди, я скоро буду, да. Ну, тут сохранится, да. Сейчас мы с тебя выманим эту штуку, да. What? You realize you did? Sure. Down the hall. Take the stairs next. Yeah. Let me get the doors for you. And done. Is there anything else? That's right. Has been since the accident. We can. The whole system's on a hair-trigger. Cameras spot anyone not in the staff database. They fire off an alarm and all hell breaks loose. Yes. The original survey. Bigger than you'd expect. We've got a particle accelerator, whole lab complex, the high energy, real state-of-the-art. Can't tell you what a tenth of it actually does. The Kataxi in the other universe. Wow. Wow. I've got an experiment with it. Not happen. Да ты заебал, да. I'm the one you've got to deal with. Like it or not. Sure. Just give me a chance to think about it. What did I do to deserve this? All right. Yeah. It's never been field tested. But all yours. Редкий дробовик против пришельцев. О, пойдет, да. Ну, мне кажется, дробаши не прокачаны, да. Ну, похуй, да. Посмотрим, да, как оно будет работать против пришельцев. Это так и так плохие, да. Блядь, оно и не засчитывает, с дробаша не ходит, ты представляешь, что, да. Ебать, вот лошадь, нахуй, да. Светореза почему-то засчитывает, да. Да, с дробаша хер, да. Это скотина, да.
пиздят недовольные какие-то, блядь. Что-то им не нравится, блядь, да. Лошади, блядь. Перезаряжайся нахуй, а ты что? Там, наверное, тоже будет следующее задание, блядь, откроешь, там тоже, наверное, блин. Тут также из неавтоматического, блин, да. Там бывают моментами прям такие, блядь, требования к следующему уровню прям жесткие, блядь, да. Сейчас ебануться нахуй. Там винтовки прокачивать там, к самому последнему, четвертому, блядь. Там надо было 250 противников через прицел убить. Ну там на прокачку, там броников, там тоже много ресурсов ушло. Ну я, слава богу, просто собирал. Также и с оружием, блин, ну пиздец. Такие требования, да. Отмычку, да. Ясненько. Сейчас подойду.
What, did you get lost in the hallway? Alright. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay. It looks safe to approach, but what in the world? It's a microdistortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. It's possible. That's what I want to test. If that is what's happening, what does that mean? How many of these distortions are there? All around us, all this time, and we've never noticed. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. Right, stay there. Let me turn the feedback up for a moment. Calibrating to 90, 91. What happened? Are you all right? I'm all right, no. So, the lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. Love to take a look at that when this is all over. If you can get down to the research level, you need to make your way to the high-energy research lab. Disengage the power interlocks, then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. It really is just down the hall. Well then, all set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Before you go, there is one other thing we should discuss. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. Exactly. And when you shut down the experiment, the probability function will collapse. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Of course. If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff,
30 people. People with families, careers, futures ahead of them. In this universe. I don't know. I'm not sure it's possible to know. It may cease to exist. It was one possible universe, but not what actually happened. We or Raphael actually did die months ago. Or it may remain real, just not in your universe. Or in some quantum sense, perhaps you make both choices and both outcomes will be real. Welcome to quantum mechanics. Nothing will change. Nothing can change. If the universe was other than it was, you would not be here to make this choice. What you choose will be what happened in your universe, the universe that brought you to this point. Not that I can see. Have you reached a decision? You don't have to decide now, but when the time comes, please, keep them in mind. Now, it's time you are going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Да. Дела, да. Чем я там опять болею, нахуй? Какой херней, блин, ну. Господи, какой-то херней болею, блин, да. Заразили насекомые эти, блин, да? Отравление. Вот дела. Тут какие-то припасы еще взять надо у кого-то, блин, да. Доктор Татьяна. Tatiana Barakova, station's doctor. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. If there's anything else you need, ask. Excuse me? Perhaps you'd care to try a dead-end medical post on some god-forsaken planet in the middle of nowhere, huh? 6-year surgical residency. And I spend my days treating paper cuts and hurt feelings for a bunch of mathematicians and physicists. And now I have to deal with some spacer who thinks they're jumping between universes. Spare me. Да, молодец, бобец, да. Hey. Don't touch me. Howdy. Сейчас попадем, да.
Что я не понял, да? The security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Типа я вот так попал с искажением, да. Ясно. Интересно, что следующее будет, да? Угу. Как что-нибудь, да. 50 из автоматического. Ну это вообще хардкор. В следующий раз будет 100, блядь, да? Блядь, это вообще пиздец, да. Угу. Да. Жесткие, да, пацаны, блин, да. И конкурсы у вас интересные, да, блин, да. Может быть, да. Ой, это фиаско, да. Отмычек мало, да? Как обычно, да. А мне-то походу сюда надо, да.
Короче, значит, не ты, да? Да, блядь, тут опять одна, нахуй. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, это пиздец какой-то, нахуй, да? Да. Там откатываешься назад, отмычка, отмычка, минус. За счет дверей таких, что, блядь, будет, да. Больше так, чем их бегать искать, нахуй. Куда опять? Куда не сюда, блядь. Ну да. Да, бля, это они еще, да? Этого я и боялся, да. Пиздец. А сюда больше нечего сувать, да. Тут еще откатываться надо, блин, да. Бля, такой пиздец, нахуй, да, все. Подовые сюда. Заебали нахуй эти замки, нахуй, да. Там этих отмычек миллион надо, блядь, с собой таскать, нахуй, да. Плюс-минус, нахуй, да. Ну да, блин. Урыла, блин, да. Ну да. И опять, да? 25.
Где ближайшее искажение? Лабиринты с искажениями, да? Ёбнешься, я, по-моему, близко и не подошел, да, тому, к чему хотел бы, да. Другой путь искать, да. Что дальше? Нычка, вот. Ёпа мать, да. Я его не активировал, да. Ой, боже мой, да. Ёпа мать, вот на басы. Ладно, вкусно, да. Да. Антон? Здорово. Security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Секция ускорителя, но...
какое-то искажение, да? Тем более все равно никого нет, да. Постоянно в Starfield в одного играю. Ну, мне интересно, залипаюсь, это не то, что где там засела лошадь, тупая, блин, да. Так, а дальше на эту сторону туда. Ну, это, скорее всего, тоже через искажение, да? Тарков, ясно. Гринт, да. Гринт беспощадный, да? Ну, я отсюда не выйду и дверь не открою, да? Что сказать? Я весь во внимании, да? Рядом же было искажение. Вот.
сказать на это? Ну просто знаешь, ну... Один начал доебывать, знаешь, там просто, да. Другие начали повторять, да. Эффект завышенного, ну, эффект завышенного ожидания, ну если про эту конкретную игру, да. Хотя там многое не обещали, там сразу показали, что за игра. Ну, даже было понятно, что будет за игра, например. Это про Тарков, да. Тарков хорошая игра, но читер, да. Это большой минус, самый главный, да. А про что-то, да. Блять, я так не попаду, да. Попали, да. Ну, теперь надо здесь, да? Надо попасть. Все проигрывают. Ну. Да, это интерес, да. Тут и калаш есть, так-то, да. Тут и калаш есть, да. Интерес есть, да. В самой игре это не мода, ничего, это в самой игре, да. Раритетные пушки со старой земли, да. Ведь Антон сейчас бы блогеров бы смотреть бы, ну, блядь, это пиздец, да. Что-то, блядь, да. Там со своим мнением дырявым, блядь, да. Ну, господи, не смотри просто и все, да. Самый лучший способ просто не смотреть всяких дураков. Все. Я не смотрю и просто играю в игры и все. Я даже там, блядь, негатив на Starfield вообще не смотрел нигде. Нахуй, ну слышал там, что там пиздят, что-то там, блядь. Ну, не вникал, не смотрел. Нахуй. Сижу, играю просто. Все, да. Нравится, играю. Ну, блин, ну, люди же разные. Одни толстые нравятся, другие эти. Ну, это только первый повод. А второй повод, он просто, да, хейтит что-то там. Контент на хейте, это всегда за ура, блядь, да. Проблема-то в людях, которые это говно смотрят, да, все. Кому-то там время жалко-то на игру потратить, там, они тратят свое время, там лучше посмотреть, чтобы не играть, там, не зря потратить свое время. Так, я отсюда, получается, не выберусь, да. Киберпанк, ну, как выйдет, так начну. Так, Starfield я на финал иду, я иду на финал, да.
Там, конечно, понятно, что доп-контент там есть. Там еще со фракцией там до хера контента, да. Ну, это мне еще до киберпанков в сектор Project надо побегать, да. Так я и тут не выйду, блин. А, вот так выйду, да. Все замудрено, блин, да. Поэтому не башь. Catastrophic damage. Catastrophic damage, нахуй. Тоже там через искажение какое-нибудь надо проходить. Да, скорее всего, там внизу хода нет, или есть. Пока что есть, кстати, да. Что бац, поменяла место, блин, да, серьезно, решила показывала. Теперь туда, блин, да. Скорее всего, да, через искажение, да, другого пути, наверное, нет, да. Какой-то, что ли, да? Сейчас. Фавор я ебал, нахуй. Слушай, не скажи через этого логова, да. Да.
блядь, а лошадь, а? Убила, а? Отпрыгивал, достала, блядь, а? Скотина, да. Слишком длинная лапа. Мразь тупая, блядь, Где мразь 60 уровня? Счетчик идет, нет, счетчик идет, забить, да. Неплохо, да. Тут сзади мне показалось, что... Ну, Антон, все диким сапом идет, да. И слава богу. Здесь у нас тупик, да? Спасибо, Антон. Блин, скорее всего, мне там надо будет портироваться, да. Все, как обычно, не все так просто, да. Понятно, что по-братски. Это понятно. Тоже завалено, слышишь, да. Тоже не пройдешь, да. Другое место искать, да. Надо было через низ идти. Блин.
А, так я здесь был, да. Ну так и так наверх получается, да. Наверх надо идти, да. Что-то там летится, да. Там, значит, телепорт неправильно выбрал, да. Ой, ХБМ, да. ХБМ, забудь про ХБМ, да. Вот что, да. ХБМ это уже миф, легенда, да. Не, мне походу там, придется где-то обходные пути искать, да. На статике ХБМ. ХБМ на статике. Вроде шел, я помню, играл на статике. Давным-давно, правда, да. Но играл, да. Ну да, мне придется, скорее всего, да, через Поедается. Да. Это да. Вот он. Дыркам общаются. Ну, можно было, конечно, клея до хера на фарме здесь. Так весело, блядь. Не герметик. Важно выпустить. Это можно было и нахомячить, да, так-то, блин. Может, крафту там последней брони пригодится. Ну, сейчас. Что подобного. Какую он там хуйню придумал, да? ХБ. Придумал и забыл, да. Это было обидно, да. Да. Мы все ждали, да. Ждали и надеялись, да. На светлое будущее, да. Designated security terminals. Ща, да.
Нет, с редзонами-то он на старте перегнул, ты чё, блин, да. Я бы сказал, очень сильно перегнул, да. Что, опять робота, нет? Да подожди ты, да. Все отлично, да. Ну что на ХБМ забить, ну, просто вообще сталкерский моддинг забросил уже, да. Нет, больше урона, Что подожгли, Да нет, это понятно. Господи. Это зла какая-то нахуй, да. Сын всякого, да. Истинный, да. Без привлечения, да, причем. Надо там другую дырку искать. Да. Получается тупик, так и так, да. Надо другое искать. Другое искажение надо искать, ближайшее. Хотя бы тут что-то. Что он там не так, да?
берет, нахуй, да. А что дядя Баг? Дядя Баг хороший, да, мужик, да. Спокойно как удав, да. Вообще похуй. Слишком слаб. Там опять повредили, заебали, ну, ногу там, йогу, блядь, что-нибудь, нахуй, заебали, нахуй. Ебать вас туда. Господи, да. Хуя вас тут нахуй. Тут выбрать надо реально. Бедного Рафаэля нахуй, да. Не тех людей, нахуй. Блин.
Скучаешь по Толяну? Толян навсегда в наших сердцах, да. Навеки, да, забавное было приключение, да. Скажу я вам, да. You are? Welcome back. Ethan, how are we doing? Research levels back online. Definitely some damage, but it could be a lot worse.
we will have to replace a few robots. Yes, well, that's a small price to pay, all things considered. This is a lot to take in. Artifacts, multiple universes. Look on the bright side, dear. Just imagine the papers you'll publish. If anyone even believes this. I am curious, though. Why did you decide to stay here, with us? Of course. I'll make sure the consortium remembers his sacrifice. Our next supply ship will be arriving soon. I'll have a full report ready for them. For now, I'd like to extend our gratitude and what compensation I can offer for everything we put you through. Thank you. This has been a truly remarkable experience. Эх, нихера себе, да, приключенец, да. Чё какое, блин, да. Да я знаю там, что он вышел, да. Эх. Да, ну и приключенец, да. Бедный Рафаэль, да. Да, понятно, что плохо, да. Мужик выживал как мог, да. Мы поменяли, блин, да, на семьи, да. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? I have things I wish to discuss with you when you have time. Mortal Kombat. Hello, love. So, we finally have all the answers. And yet here I stand, feeling like I understand even less than I did before. This talk of the unity of a multiverse? Dead friends appearing again? It is all simply too much. And you think it is just that simple? It would seem to me that verifying this is much like verifying the idea of an afterlife. If this is all true, as the Starborn say, then passing through the Unity will allow one to know the truth.
But whomever does that will then never be able to report that truth back to the rest of us. What good then does it do us? I am not sure that is true. We had the experience of Jinan Barun, who himself met the Great Serpent and returned with wisdom, knowledge. There is no way for any of us to return to verify what the Starborn have claimed is real. That is not the same at all. When we started this mission, we had no idea where it would lead, that we would lose people along the way. If we had known, would we still have been so keen to get here? Even if everything the Starborn have said is true, if you pass into this unity and come out in some other universe, look at who they are, and what they have become. They have the faces and voices of people you know, but are nothing like them. Are you not at all worried that the same fate would befall you? That you would become someone unrecognizable to the rest of us? Ну, позырю, да. Да там что, не думаю, что там что-то изменилось. Угу. Can it not be about both? We have been through a great deal together. If you go into this unity, we have no idea whether we would ever see each other again. Or, if we did, would we be the same? Different versions of ourselves somehow? That is not a risk I think I wish to take. Yes, I know. I can see it in your eyes. For your sake, I will try not to imagine the worst. Focus on the positives instead. But you must understand that I do not find this easy. We should get back to it. Now that we know what to work towards, there's no time to waste. Ясно, боится меня потерять, да, ясно, я все понял, да. Бывает, что да. Даже что ли был, блин. Странно, блин, да. А что и далеко все, блин.
там часто обзоры неконструктивные, вообще такие, блин, да. Ебал, дремал, нахуй, да. Редко там какой-то, знаешь, более-менее, да, обзор будет, блин. Да. Часто всякая шляпа, блин, да. There may not be life here, but we should still be cautious. Кого, Mortal Kombat покупать? Делать мне больше нехуй, да. Mortal Kombat покупать, да. Не-не-не-не-не. Так, у меня там стрим почти 6 часов, да. Как и все, здорово, здорово. А мы заканчиваем, да. Блин, что-то пока спать неохота, да. Если честно, да. Можно еще побегать, наверное, чутка, блин, да. Чуть-чуть, нахуй. Чуть-чуть. Просто стримы по 6 часов пишу, наверное. Мало ли. Мало ли. Какую-нибудь музыку ругаться будет.